campus. 20 million. Some people are not even continuing for more studies because they are saying now, even if you study, even if you continue for studies, where will you get the jobs? They just say Uganda is the same. Some people even do other things now. Some people are criminals, not by choice, but because that is what the situation forced them to do. Some people are criminals, I'm telling you, because of the situation, because of those corrupt leaders within the system. They are bringing people. They just drop out of school because they say now, what is the essence of studying? Actually, these days they were saying education is the key to success, but these days it is no longer. Why? Things changed. Someone graduates, after graduating, it goes to burn charcoal. Once you find someone burning charcoal, environmental whatever team will capture him, becomes a criminal. What is causing all that? Because there are no jobs at the district. But is it true they are not there? They are there, but they cannot put people. They are putting only ghost workers, bringing askaris and these are to replace, and other interns. And an intern is suffering over the expense of the one who is supposed to work. You go to hospitals if you don't find people who are not paid. Go to the hospitals, most hospitals, you find people who are not paid are the ones working. I myself have worked now how long? 3 years. Am I paid? But because when we are this side, it is okay. But go back to the civilian settings. You find the people who are, most of them were the interns. If I talk of interns, you may think of only those of bachelor, but even those people who are just a certificate nurse from who has just graduated is the one working. But we cannot tolerate that anymore. And I have to talk. Even if it means what I know I'm going to the disciplinary, but I have to talk. I cannot commit the sin of silence. Ghost workers everywhere. The top leaders should be getting the same allowances and same privileges. Someone is suffering over the expense of the other, but the other one holds more powers. When the one in uniform tries to talk that now the force is attacking the constitution, is opposing the constitution. Imagine, really, you have been given all the authorities, all the chances, and everything. You are failing to execute your duties. So when one tries to check on you, you say, now you are attacking me. Seriously? Is that right? That is not allowed. It should not. We should have a change in Uganda. We should have a change in Uganda. If the constitution is to change, it should change. If they are to change some of the things in the constitution, let them change. But we cannot have civilians suffering for years and years. Yet the government is doing its whatever. The government budgets and puts in money, but it is eaten in the pipeline. If you eat the money and you do the right thing, at least it is okay. If, for example, if you are given money to pay the workers, you pay the workers, then the extra you eat at least. But you are eating everything and the workers are not there. People are suffering, no drugs. I cannot keep quiet anymore. I know they are going to take me into disciplinary, but it is not good again to keep quiet. Actually, it is a crime to die in silence. The retired General Kahindo Tafire talked about it. It is a crime to die in silence. Look at something wrong, you keep quiet. Look at something wrong, you keep quiet, and you call that discipline? Is that discipline anyone? Is it discipline? Look at something wrong, you keep quiet because you don't have the powers and authorities to talk about it. No, I can't keep quiet. I have to talk about it.
How dare you even say that because they have talked about them, that they may put down the tools of work and they refuse to work? You riot. How? Try it and see. Very many people are having papers outside there and they are not employed and they are capable and willing to serve. That you put down the tools of work. How? You put down the tools of work because they have talked about you on corruption things. You have been corrupt. You have been eating the money that is meant to bring tools, to bring scan, to bring more beds in the hospital. That you want to put down the tools of work, and you think we are going to cowardize or to pull back because you are scaring us. Yet we have many people who are capable and can replace you in any minute. We should do contract-based payment. Some people should be signing the contract of a month, and if they are not serving like it is needed, they chase them away. They bring people who are capable. Boys are there outside suffering with papers and they are capable of doing work. But because we don't want to talk, because we are respecting the Constitution, what the Constitution says. But some things, I don't know even. It goes worse and beyond. When you talk that the man in uniform, that people in uniform are talking, that now the forces are attacking, come on, do the right thing. Okay, each arm should do its work the way it is supposed to do. Full stop. No one will interfere into the work of the other. But when you see you are doing the contrary, if the force is keeping peace and peace is there, but you are using that gun to distort people's. People are suffering down at the ground. People are suffering, and countrywide at the ground, people are suffering. And that's the reason why they are hating the government. Yet the government is putting in a lot of money. It is being eaten by the people, very people around you. Those are the very leaders you are voting for. And why people are hating the government? It is because if service deliveries are not there, automatically, even if it is me, if I want water, there is no water. If there is no road, there is no drug in the hospital. What do I think? Of course, in my mind, I will say that the government is not putting money to bring in drugs in the hospital. Yet, every year, the government puts in money. Drugs come to the hospital, but they are channeled. They are being taken to the private medical whatevers. That's why we was even talking about regulating those private things. Let the health come back to the state. Let the state is the one controlling the things. I don't know what MPs do in the parliament, and come on. There are some of the reasons why men in uniform can talk. When someone tries to talk that the men in uniform have started talking that they are taking up they are hijacking the Constitution. No. They have given you peace. The force has made sure there is peace in the nation, but you are failing to execute your duties. By the way, there are some of the reasons why some of us came here. Ideally, I came because I wanted to get some authorities and powers to see that some of the things are sorted. In 2023, I wrote a proposal about the things, the ghost workers. After completing my school, I applied for a job. They asked for 20 million. 20 million when someone has just come from school. A graduate, where will that graduate get the 20 million for bribing? Yes, some of the things should change. Actually, even the Constitution, they should change some things. Where they have someone has failed to execute his or her duty, some of the forces should be applied. When someone tries to talk that a men in uniform now are talking and the one is reading, no. There are some things. You think for us we are not people that we cannot see. Even us we are people we can see. We are seeing things are wrong. But we are limited here and there. We are limited because of the Constitution. The Constitution is limiting that because you are in uniform, don't talk. Because you know, we are tired. We were tired. Actually, I personally, I was tired. Before even coming to the force, I was tired of such things. You go in the hospital, you find the people working, they are not the ones paid. You look at the things as if there is no government, yet the government pays. The government, every year they put the budget from the budget, they give in the money, but the money is being eaten by people from down. And which people are those? They are the people, the natives. Then from there the opposition starts blaming the government. No, we are tired.
Let's talk. I personally feel I was really tired. And because I wanted everything to go polite, I have been submitting proposals. I have been all the time since 2020. I've been submitting proposals. Ask Kanopawaisi. Kanopawaisi is the one who trained us patriotism in Fourth Protocol of Various Sciences. I asked him many things. He said, what he told me join the force because I had the spirit. I have been submitting proposals because I could submit when I was still a student. They say, now a student, what? They just ignore, they dump. Then after graduating, I've been submitting proposals talking about the things, how we can align these things. They have been ignoring. But even now I reach the force that because now I'm in the uniform, I'm not supposed to talk about the things. Yet they are the things we are seeing. Now if the force has brought the peace in Uganda, then why are the people crying? If there is peace, why are people crying? Ideally, people are not supposed to be crying because this is part of Africa. There is peace, there is everything, there is resources. But now, if the government puts money, it is taken from the pipeline. We are tired. We are tired. We are tired. And I personally am tired. nga bwe nakugamba tekigenda twala budde bungi empire kugwa. Wuliriza alaba akatambi kano, ebigambo ebigenda okuyita wano si message gyotera okuwuliriza. Ono si top down analysis gwotera okulaba ne gwotera okusanga ku internet eyo. Wuliriza alaba akatambi kano, the empire is falling, ate etandise okugwa from within. Twala abantu bali tusindikiriza General Museveni from the outside. Nga tusobola okugamba the factors for the downfall of General Yoweri Museveni entirely or largely ziri external. Kati no tufunye internal factor eri mu kusiga ekifaananyi ekituufu ku lutalo luli munda. Kantandike nga mbuuza ekibuuzo. Mama Janet aliwa? Mulwadde? Muyi? Mulamu? Ali luddawa? Ebyo soko binteera awo. Katugende ku kibuuzo ekiddako. Omuntu ekibuuzo kye njagala weebuuze, lwaki omukoddomi Aldrich Lwaboogo asazeewo okwogera kati? Ki ekyo ekimusindiikiriza okwogera? Fakita ki enkulu? Amaanyi agajjawa? Obuvumu abujjawa? Atali munnamagye? Ebyo byonna ng'omaze okubyebuuza n'obigatta, kankusiigire ku kifaananyi nga sinnakuwa katambi akali recent ak'omukoddomi Aldrich Lwaboogo. Omugenzi tamala emirundi siniya, yamala emyaka egiwera 10 ng'avuma, ng'atyobola, ng'alengeza, ng'awewula mukoddomi wa General Yoweri Kaguta Museveni nga tewali amukwatako. Kinajjukirwa nti buli mboozi entuufu oba etali ntuufu embi etambulira ku linnya lye bayita Aldrich Lwaboogo yasibuka nnyo ku mulembe gwa tamala emirundi siniya. Oyo mugenzi obudde buno omuntu eyasikira tamala emirundi siniya ye Daudi Kabanda, era ku mukutu ogwo gwa Twitter ayogera ku mukoddomi wa General Yoweri Kaguta Museveni, omukoddomi wa General Muhoozi Kainerugaba nga bw'ayagadde, alengeza, avuma, awewula nga tewali amukwatako. Ekibuuzo kiri nti ababiri bano omugenzi n'omulamu, ani abakuuma, ani abaprotectinga, ani abasindika? Ekyo kitutwala ku video gye ngenda okuzannyira ey'omukoddomi Aldrich Lwaboogo. Giwulire nkomewo na analysis. The empire is falling down, ladies and gentlemen. Wuliriza. We must keep the country communicating. And it must communicate freely without fear.
You need to speak out without fear, because fear disables people. Because this is your country. You speak out. I suspect the interest that you had in asking is that we should keep Uganda growing. Especially in respect to the rule of law and the treatment of opinions that might often offend those in power. Because if we are quarreling, or we are lying about each other, or we are stifling civic dissent, I want you to know that we grow by listening, by talking to each other, and by restraint. I have personally been a subject of insults and lies for a very long time. And I have options. And my options are silence if what they are saying is just rubbish. One person said, Wawogo, you are naive to think that the NRM can recover anything that grows. That thing will die. But it can be recovered or extended or kept alive by preventive measures from those who know the value of that institution, of that being. He who should inspire and lead others must be defended from traveling with swords of other men. Werabire omukodo byayogedde ku General Museveni. Sule bali mu Kasasiro. Werabire byayogedde ku NRM Bra rebuilding. Kasasiro. Focusinga wano. Focusinga ku message egamba nti tokkiriza kusirika. Egamba nti togezaako n'osirika. Ekyo kimu. Ayina abantu bali mu kuzuukusa. Siffe kubanga ffe tuli bazuukufu. Ayina abantu bali mu kudirectingira message eno within. Kiteke bali. Ekibuuzo kiri nti ani atambulanga akankanga abantu e Uganda awo obudde buno? Ani ayagala okusirisa buli ddoboozi? Ani ayagala okunyigiriza n'okutyobola buli opinion? Omukoddomi gwali mu kwogerako obudde buno. Eno message wano wennyini woba ontaagingira omukoddomi Odrick Rwabogo. Omukoddomi toyita wala. Toyita wala. Speak up ng'obudde bukyali. Wakajja emirundi ebiri. Naye okyayogera in parables. Come straight. Omuntu gweyagala okwogerako mwogereko ng'obudde bukyali. Ffe tumanyi olutalo luli munda. It's booming from inside. Kati gwalaba katambi kano wamampulirizamu. Message eno ginsabikire. Ogimpere Patience Rwabogo oba Rwabogo yennyini. Omukoddomi. Safe haven yo yeno wano. Eno wano giraba. Lyeggulu lyo. Wakati nga byonna omaze okubyogera. Ndi wano kutegeeza nti munoonye ng'obudde bukyali. Olopeyo ensonga zo. Otuuseyo ensonga zo. Si Odrick Rwabogo yekka. Omuntu yenna ng'oli mu gavumenti ya General Museveni. Ng'olaba bi happening obudde buno bikutiisa okubaako ky'oyogera. Naye ng'olina ky'omanyi. Kyanjule ew'omwami ono ng'obudde bukyali. I think I should beg my pardon. Ngambye oli mu kitongole kyakwerinda. Oyina information gw'oyina. Obadde mu kakiiko ka byakulonda aka Injustice Simon byabakama. Ng'oyina information gw'oyina. Oli mu kitongole kya police, oli mu kitongole ky'amagye. Obadde okulembera operation yonna. Mbulirizamu alaba akatambi kano. The earlier, the better. It's better you speak up ng'obudde bukyali. Mbulirizaamu ebire biri mu kwetooloola. It's gonna rain ate egenda kubeeramu laddu. Obudde buno ndi wano okubategeeza nti umbrella gye muyina egenda okuba protectinga mwenna ng'ate muli safe. Yeno wano. So mukoddomi Odrick Rwabogo bakuchocheze ebbanga ddene. Oyina ensonga nnyingi nnyo. Lwaki oteekeddwa okuba ng'oyogera obudde buno? Eno message yo. The earlier the better. Gwe noonya mukuubo ebisigadde osirike. Kyakubiri. Tulopera ensonga zoffe tuli balwanirizi baddembe. Leeta bwino oyo gw'osirikidde. Muteeke ku mmeeza. Yes.
tamala emirundi senior yakutandikako nosirika oyina ensonga okutya lwa nsonga okimanyi Jeno Museveni sawa yonna kapuuti sinakindi revolution emukima emisinde kati Jeno Museveni nga tannavaawo omukoddomi message eyo gireete the earlier the better oyina ensonga zonna okweraliikirira naddala senga obukulembeze oba amaanyi gasigala n'omuntu gw'omanyidde ddala nti yabadde akukyokya video egwa bweti omukoddomi Odrick Rabogo speak up the earlier the better feboni mukusindikira message abamu kufa bino twabitandika dda tubikola naye mpuliriza mwalaba akatambi kano oli mu NRM oganye okwegatta ku Lwabogo oganye okwogera oganye okwegatta ku His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omukoddomi Odrick Rabogo kuŋŋaanya buli abali grieved mu NRM kuŋŋaanya buli muntu awulira nti atidde mu NRM munoonye engeri gye munoonya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga waliwo akaseera ke mugenda obeerera mu ddooko nga mwanukula ebimu ku bibuuzo naddala ku mboze yakutambulirako omukoddomi ey'okuba nti wali otambuza human organs omugenzi tamala emirundi senior gye yafaale Ssemabega oli mu kitongole kyakwerinda oli munda mu NRM muyino kyamanyi speak up now otherwise ekijja si muntu nkyogeredde wano the empire is falling maaso okusaasira kwange eri abazadde ab'essomero erya King David Junior School Endejje tuusa okusaasira kwange eri bannannyini essomero eryo tuusa okusaasira kwange eri bannayuganda mwenna b'abaana abo babadde baggwanga lyaffe abaana b'essomero eryo baafunye akabenje ekiro ekikeesezza olwaleero abaana amawulire ge twakafuna ate ge njogeddeko n'omuntu eyabadde ku ground ddala eyabadde ne mu baasi amawulire gampadde abaana abasoba mu 23 baafudde abalala bagenze n'ebisaga amagulu gakutuse emikono gikutuse mawulire mabi nnyo eri eggwanga lyaffe emiti emito gye giri mu kusaanawo nsaasira nnyo abazadde ab'abaana abo ababadde babasomeseza mu Ndejje Junior School King David Junior School Endejje abafunye akabenje ako mu Angul sub county mwe bakafunidde ekitundu bakiyita Chepkwatit we wagudde akabenje ako naye amawulire genfuna okuva ku ground Allah yayisirizza mu driver w'emmotoka eyo bus eya Liberty namba UA M08 bichu ebasi ya kampuni ya Liberty mwangu driver baba teyafudde ne bwaba yafunye obuvune bwaba yafunye obuvune atekebwe ku mpingo ku kitanda kwali amawulire gonna okusinziira ku gava mu kitundu ewagudde akabenje galaga nti obulagajjavu bwa driver bwe bwavuddeko abaana b'abantu okufa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mawulire mabi nnyo driver oyo amawulire genfunye basi yafudde emirundi 2 yasoose neefa neekanikibwa ababadde mu basi ababadde bagaidinga abaana abavudde nabo ku ssomero ne bagamba driver basi webe ina obuzibu katufune basi endala eno eddeyo mutuwe basi endala nga company eya Liberty okusinziira bwe tulaba basi eno mwakamalo gikanika wali naye sikondoka tejja tumazaako lugendo wetukola ki wetulaga driver mu kubaanukula yabagambye temumpa kyakola ekyokola nkimanyi just yakoka it's a technical error bwe yagiyise ne batambulako akabanga basi neddamu neefa omu ku babadde mu basi omwami nga mulugwala n'agamba driver nti driver basi eganye erina ekizibu driver yaboggoledde ababadde mu basi abasomesa nga bambi nabo tebalina kyakola ne bamugamba kkiriza okuba e Kampala batuweereze basi enki endala yaganye imagine driver yakoze eki yaganye naddamu n'ateeka abaana mu basi
n'etambulako ekitundu kitono n'eryoka efuna ekizibu ekinene ekyaviiriddeko abaana b'abantu okufa. Obwo bwe bulagajjavu bw'abadriva ba bbaasi. Waliwo omwami gwe ntera okuwulira akulembera ba bbaasi e Kampala, erinnya lye linvudde mu mutwe. Tuludde nga tubagamba bbaasi zirina ekizibu, naye ekimu ku bizibu bye tulina mu bbaasi ezo kwe kuba nti bannannyini bbaasi ezo bakungu mu gavumenti ya kuno, tebagambwako. Muwulira ebbaasi ya Link sibalinaako mpalane ya buntu, naye buli kaseera accident zigwa n'owulira nti Link egudde gundi, Link egudde, naye ne watabaawo kikola ki? Abavuga bbaasi ezo bakitaffe, baganda baffe, tubaagaliza emirimu emirungi bagikole, era bantu tubalinamu trust, naye weetaagawo ekintu ekyenjawulo. Abo mbamaze. Ekyokubiri, Ministry y'ebyenjigiriza mutuleetinze down. Trip zifuuse trip. Naye ani ayina okuregulatinga? Ye Ministry y'ebyenjigiriza. Naye ekizibu ekiva mu Ministry y'ebyenjigiriza nti bannannyini masomero agasinga mu ggwanga lino bakungu mu gavumenti ya kuno. Kati amaanyi bagamalira ku masomero gano ag'obwannannyini amalala agatali gaabwe, agaabwe tebagaregulatinga bulungi bwe gayina kukola ki? Tuyina amasomero wano gaze gakola trip naye tegafunanga buzibu, olw'okuba abantu abagalimu bwe naagoogera bajja gamba nga kubira kalango babuvunaanyizibwa bafaayo. Naye Ministry y'ebyenjigiriza mu ggwanga lya Uganda yava ku byenjigiriza by'amasomero, kyova olaba gagiva mu mikono. Buli kigambo kye boogera tekikola. Ntera obbawo ekyokulabirako. Tuyina minisita wano ali mu byanjigiriza, baateeka yajja ku leediyo okumanya abantu tebalina nsonyi nga COVID yakaggwa, n'agamba tewali ssomero likkirizibwa kwongeza era tugenda dikwatako n'amaanyi. Mwannyinaze alina omwana mu ssomero lya minisita oyo, sijja mwogera. Olwazzaayo abaana yasanga ayongeza emitwalo 3 mwegi, kyokka ali ku leediyo agamba amalala tegakola ki? Tegongeza. Bw'odaba amateeka ge bateeka ku masomero amalala, emisolo egiri waggulu, ebiragiro bye babateekako, agaabwe tebagateekako. Tuyina ekizibu kinene mu ggwanga lino bwe tubagamba nti tutereeze ebyenkulembera mu ggwanga lyaffe. Abantu abamu babiyita bya bufuzi. Nabagamba eno gavumenti bagiyita kiri atabaala. Asigadde ewaka n'atambudde, mwenna ejja bbalya kimu. Nina mikwano gyange batera okuŋŋamba, Haji oyogera nnyo ku gavumenti era bangi njawukanye nabo, bwakuba nti sikkaanya na bikolebwa mu gavumenti. Ebikolebwa ebituufu nzikaanya nabyo, naye ebitali bituufu nja kusigala nga mbikola ki? Nga sibyogerako mu mutima gwa kuwalana bantu nti personal, wabula mu mutima ogw'okwagala eggwanga lyaffe litereere. Naye tukooye okulindanga ebizibu bimale kugwa, abantu balyoke baveeyo boogere nnyo mu kamera, mu mawulire nalabye Balamu, nalabye ani, kati ogenda kuwulira amawulire, tutadde amateeka gano, tukoze tuti, wolololololo, bula. Naye ng'ebyo byonna biyita mu luggya. Implementation abayina ogikola be bali mu byenjigiriza, mu Ministry y'ebyenjigiriza, ate be bannannyini masomero. Enkima tesala gwa kibira. Tukyafiirwa abaana baffe mu ngeri y'obulagajjavu olwa gavumenti ya kuno okwesuulirayo ogwannaggamba. Nziramu okusaasira bazadde b'essomero lya King David Junior School endejje, bannaye ekitalo nnyo, omwana aluma, omwana gw'oweeredde okutuuka mu kiseeryo agenda ku viddi. Tusaba wabeewo ekikolebwa. Viddi zaaliwo kuva dda, naye lwaki ez'omulundi guno zisusse, ate ze zisusseemu obubenje? Bannaye mutugambire ku bannannyini kampuni za bbaasi mu Uganda, and I'm going to start that campaign. Bbaasi zonna ngenda zidumba, oba munzite, naye ngenda kwogere kati campaign ngenda giggulawo. Abantu boogedde ku kampuni za bbaasi ezimu wano, naye nnene ziti tezigambwako. Abavuga bbaasi ku kkubo bwe baba bali ku kkubo tebalowooza muntu mulala yenna, bo balowooza ekkubo lyabwe be baliinako monopole. Kati the same kyazze ne mu Sinotrack, olw'okuba nazo tuwulira nti ziriko omunene nannyinizo. Abantu badriver ba Sinotrack, bannaye abantu bano benjogerako, they are my friends,
bangoberera banjagala buli lwembasanga naye olw'okubanze ndi kyambe kyogi kisala saidi ne saidi amazima ngasigala ngogera nga maki nga mazima abasino truck abavugazi basi mutuyambe enguudo sizammwe naye n'olaba abatraffic beetuumye wano e Kampala olw'okuba bamanyi weewali ssente enguudo eziriko obubenje tekuli basirikale zi highway naye n'ovuga e Kampala mita 5 waliwo abasirikale 5 mita 6 abatraffic weebali mita mmeka olw'okuba wano waliwo kintu kidogo ate nga n'ababakulira babatuma okubaleetera ssente mu mawofiisi omwo mwe bali so nga traffic mu nkola entuufu yali badde obudde bwonna wano mu Kampala tewali kiriwo abasirikale batono nnyo mu Kampala bamala okuregulating entambula naye tugende outside Kampala TZ mugende mukole case study TZ mulabe